Welcome. I'm Nicole Lazzaro, president and founder of Zio Design. And as a winner of many game jams, I'm thrilled to be here with all of you kicking off today. You see, for as long as I can remember, I'm someone that if you put me inside a box, job one became climbing out of it. Doing this practically every day set the course for me to be the first person to do many things, from designing the first iPhone game to measuring emotion on people's faces as they played. And you may have heard of my model, the 4 Keys to Fun. It's a skill I mastered because growing up, people just assumed a lot about me, such as, well, being a tomboy would be a phase I'd grow out of. Well, it wasn't. That I should read romance novels, but I wanted to read sci-fi. That was my jam. Learn to cook, I wanted to learn to fly. I wanted computers, I wanted race cars. Instead of pursuing what I saw as domestic servitude, I wanted exotic adventures, preferably off-planet, riding dragons with Anne McCaffrey. Pretty any phrase that started with girls don't, I flipped the script to be something that I did. Pushing past expectations was really the only way I found to be true to myself and to get me where I wanted to be. The stamina, problem-solving, and leadership skills helped me run my own company, Zio Design, for the past 30 years, and it also helped me win my very first game jam. Let me tell you about that. Well, back in 2007, the iPhone had just launched. I showed up at iPhone Dev Camp, and it had been a long time since I'd coded, so I arrived holding a ream of copy paper and a set of markers along with my laptop. One of the very few women, I promised myself that I could leave after 15 minutes if I still felt out of place or uncomfortable. But as folks gathered around me to play my crazy paper prototypes, those 15 minutes, well, while still uncomfortable, they turned into 30 minutes and then into hours. And then I met Joe Hewitt. We made the first iPhone game called Tilt, won the hackathon, and well, the rest is history. So in addition to perseverance, game jams require thinking out of the box. For example, with some of my jam games, let's think about with Tilt World, the first iPhone game, rotating the fun was much more fun than tapping the screen like a PC console game. For Unscramble the Oracle, a Bose AR audio first choose your own adventure, it was more fun to walk around the block as the control than, with your phone in your pocket. And for Follow the White Rabbit, turning your head as the input device increased immersion dramatically. Now, that being said, it's also important to know when to flip the script. And for me, it's the moment I realize I'm in Kobayashi Maru, the no-win scenario. Sometimes you have to think out of the box to win. It's also helpful in navigating unfair cultural norms at work. It's also important to think outside the box in creating new genres on new tech. Leaning into messing with folks' expectations is a great way to create that full body wonder. That's the centerpiece of much of my work. And think about some of my favorite games, how flipping the script amps up the fun in Playing the Cat and Stray, Katamari Damacy, rolling a sticky ball to clean up your room, Unpacking a Life, Journey multiplayer without talking, the original Ghostbusters movie, mashing up humor, horror, and romance, and the Flux card game, where the goal is actually to change how you play. And when all else fails, I love to drive the racetrack backwards. So here's some of my final tips for winning game jams is think outside the box. What's a new way to provide structure, obstacles, strategy, social interaction, and controls and goals? 2, how can you combine two things that don't go together, like peanut butter and chocolate, tower and defense and Tetris? 3, focus on that one feature you found that creates the biggest emotional experience. It's technically robust and it's also fun. And then 4, when all else fails, Kobayashi Maru style, flip the script. So good luck, jammers, and most important, have fun. All 4 kinds. And I can't wait to see what you build. Hola Women Game Jam. Me llamo Silvia Ulloque y soy Senior UI Artist en Ubisoft y coorganizadora del Defenders Meetup en Alemania. Me emociona mucho ser parte de este evento y ver cómo ha crecido la comunidad de desarrollo de videojuegos en los últimos años en Latinoamérica. Es muy bonito ver cómo eventos como este reúnen a personas de diferentes países con diferentes talentos. Creo firmemente en la importancia de estos espacios creativos donde se aprende a través de la colaboración. En este Game Jam quiero invitarlas a divertirse, a experimentar, a intentar cosas nuevas y a hacer muchas preguntas. Pero en especial quiero invitarlas a hacer comunidad, a inspirarse, a ayudarse las unas a las otras.
Que al final de estas 48 horas estén orgullosas de crear algo nuevo, de lo que aprendieron y de las personas que conocieron. Quiero que sigan desarrollando su curiosidad y compartiendo el conocimiento. Ustedes son el presente y el futuro de los videojuegos en Latinoamérica. Feliz Women Game Jam! Olá, o meu nome é Raquel Mota, eu sou CEO e fundadora da Sudaru, que é um estúdio de jogos focado em cultura negra. Muito obrigada por terem me convidado para falar aqui com vocês. Eu estou muito feliz e animada para acompanhar mais uma edição da Women Game Jam. E quando eu estava pensando o que eu poderia vir aqui com uma mensagem, e eu pensei muito sobre o quanto é importante a gente pensar em jogos também como ato de registrar sobre nossos familiares, amigos e coisas que nos fazem bem ao nosso redor enquanto nossa trajetória nesse plano aqui nessa terra. E isso está muito da minha experiência de tentar fazer jogos que contemplem a minha história enquanto pessoa negra no Brasil. E esse pensamento vem muito de coisas que eu já vivi na minha vida, de parentes, familiares. Então, eu acho muito importante, quando a gente pensa em jogos, não pensar só em coisas que vêm de outros planos, mas por que não fazer jogos que contemplem também histórias que vieram dos nossos ancestrais, histórias do nosso cotidiano, histórias de pessoas que convivem com a gente, porque é um meio de registrar esse momento de que elas sintam parte daquilo que você está tendo ali enquanto criador, desenvolvedora de jogos, sabe? E isso é para mim incrível de fazer games, porque ali naquele gesto simples de incluir uma narrativa que do seu cotidiano dentro de games vai criando um histórico tão bonito e tão significativo que daqui a uns anos você pode agradecer a si mesmo de que você registrou aquilo que te contemplou em um momento da sua vida. E eu acho muito fantástico desses momentos, porque eu sei o quanto dentro dos jogos é possível eu colocar parte de mim ali dentro. Então, eu já fiz jogos que contemplam, falando sobre a minha transição capilar, para mim assumir o meu cabelo crespo. Já fiz jogos que falavam um pouco sobre a história de povos negros, que contemplavam a história da minha família. E isso tudo se deu porque em algum momento eu decidi quebrar as regras. Então fica aqui um convite para você refletir o quanto do seu cotidiano você pode inserir na narrativa do seu jogo e ali contar como um registro histórico da sua família, amigos, com coisas que vai ser uma lembrança, vai ser tipo uma cápsula do tempo que lá na frente, lá no futuro, quando as pessoas ainda estiverem jogando nos seus jogos, elas lembrar que ali existe parte dela dentro da obra que você criou. Muito obrigada pelo convite.